Ora c'è la nuova. Tassa sol importazioni e in vigore l'industria automobilistica statunitense sta raggiungendo nuovi traguardi. Il costo dell'importazione di SUV popolari prodotti altrove è aumentato drasticamente. I prezzi sono destinati a raggiungere livelli senza precedenti. Vi assicuro che alcuni dei 15 modelli di SUV più colpiti vi faranno girare la testa. In questo video li analizzeremo a fondo, insieme ai loro possibili nuovi prezzi. Honda CR-V 2025. Nonostante sia il SUV più ricercato in America, la Honda CR-V 2025 è anche tra le prime a essere influenzata negativamente dalla nuova tassa. Il motor turbocompresso da 1,5 litri c'è in le versioni LX ed EX è prodotto in Ontario, Canada. Di conseguenza, sono soggetti all'intera tassa di importazione del 25%. Il modello base costerebbe circa $40,000 se Honda scaricasse l'intero costo sui clienti. Il che equivarrebbe a $7,900 in più rispetto al prezzo di partenza di $31,495. Tuttavia, il CR-V ibrido è esente dalla tassa automobilistica, poiché è prodotto in Ohio e Indiana. Non proprio, però. Una tassa bassa sui componenti è ancora in vigore poiché i suoi motori e cambi sono importati dal Giappone. Toyota Land Cruiser 2025. Dopo un enorme ritorno, il Toyota Land Cruiser sta ora affrontando seri problemi di prezzo. Rispetto ai bestioni a 6 cifre del passato, il nuovo Land Cruiser 2025 riprogetto per essere più piccolo, più snello e più orientato al fuoristrada, parte da un prezzo molto più accessibile, $58,150. È spinto dal motor e-Force Max di Toyota, un sistema ibrido turbocompresso dal 2,4 litri che produce una copia elevata e consumi ridotti. C'è però un problema, poiché è stato prodotto interamente in Giappone. Viene applicato l'intera tassa di importazione del 25%, nella peggiore delle ipotesi. Il prezzo di questo SUV potrebbe aumentare di oltre $1,450, ben oltre la soglia dei $7,000 se la spesa venisse trasferita direttamente ai clienti. Il vantaggio in termini di valore che ha reso il nuovo Land Cruiser così attraente verrebbe meno. Jeep Wagoneer SE Jeep Compass 2025 negli ultimi anni. Jeep ha investito in modo significativo un prezzi premium. Tuttavia, le crepe stanno già iniziando a manifestarsi. I concessionari hanno difficoltà a smaltire lo scorte, soprattutto perché i consumatori sono sempre più resti a spendere cifre elevate per modelli che non offrono l'uso, tecnologia o affidabilità. Inoltre, la situazione potrebbe peggiorare ora che è stata introdotta una tassa di importazione del 25% PIL. Numerosi modelli Jeep sono a rischio. Tuttavia due modelli, la Compass e la nuovissima Wagoneer S, ne stanno già risentendo. Poiché entrambi sono prodotti in Messico, l'intero impatto della tassa ricadrà su di loro. Con un prezzo medio di $31,633, la Compass potrebbe superare i $4,000, rendendo difficile la vendita nel mercato di nicchia. Il modello di lusso elettrico di Jeep, la Wagoneer S, ha un prezzo di partenza di $6,195 e, a seconda dell'allestimento e di altri spese, potrebbe superare di gran lunga i $9,000.
L'imposta potrebbe causare una catastrofe per Jeep e la sua casa madre stellantis, se il prezzo fosse già un problema. Poiché altri modelli Jeep potrebbero essere interessati, l'azienda dovrebbe riconsiderare il suo posizionamento o correre il rischio di alienare una quota considerevole del suo mercato principale. Hyundai Palisade 2025. Nel mercato dei SUV a tre file, la Hyundai Palisade 2025 si è distinta per il prezzo accessibile, i sedili adatti adulti e l'impressionante capacità di carico. Tuttavia, questa preziosa reputazione potrebbe essere a rischio. La Palisade viene importata da Ulsan, in Corea del Sud, a differenza della sua cucina aziendale. La Kia Telluride, prodotta in Georgia. Di conseguenza, sarà soggetta all'intera tassa automobilistica del 25% a partire dal 2 aprile. I prezzi potrebbero aumentare fino a 9,600 dollari se la spesa aggiuntiva venisse trasferita, portando il prezzo iniziale a circa 40.000 dollari. Le famiglie in cerca di comfort di lusso senza il prezzo di listino del lusso troveranno no difficile accettarlo. Se questo video vi è stato utile, mettete un mi piace prima di passare al modello successivo. Ford Bronco Sport 2025. Sebbene il design robusto e la vibrazione fuoristrada della Ford Bronco Sport la rendessero nota, la realtà ha colpito più duramente del previsto. Questo SUV ha iniziato ad accumularsi nei concessionari, nonostante un prezzo medio di transazione di circa 31.000 dollari. Poiché sono più I consumatori che abbandonano il veicolo rispetto agli acquirenti. Problemi di affidabilità, una costruzione scadente e la crescente sensazione che non soddisfi le aspettative, dato il costo. L'imposta di importazione del 25% rappresenta ora un ulteriore ostacolo da superare. La Bronco Sport, costruita in Messico, è completamente vulnerabile all'imminente aumento dei costi. Il prezzo potrebbe aumentare di circa 7,800 dollari se Ford dovesse abbassare tale costo, portando la media ben oltre la soglia dei tier 0,000 dollari. Lista potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso per un modello che sta già avendo difficoltà a stabilire il proprio valore. Un prezzo più alto potrebbe esacerbare I problemi che I consumatori già considerano I principali I difetti dell'azienda, anziché risolverli. Mazda CX-5 2025. Nonostante l'età, la Mazda CX-5 2025 rimane un veicolo popolare, rinomato per il suo prezzo eccellente, la maneggevolezza precisa e gli interni lussuosi. Tuttavia, l'aumento dei dazi potrebbe farne scomparire il valore da un giorno all'altro. La CX-5 è volta esclusivamente a Hiroshima e Hofu, in Giappone, sarà soggetta all'intero dazio di importazione del 25%. Con un potenziale aumento del prezzo da tranquillizzare tonsto e volta del CEO. Per un modello in uso da 8 anni si tratta di un aumento significativo. La più recente CX-50 di Mazda, prodotta in Alabama, non subirà le stesse sanzioni. La dinamica dei prezzi potrebbe invertirsi, rendendo la vecchia CX-5 più costosa della sua sorella moderna, più performante. L'incognita è mostrata qui. Considerati I costi crescenti e un sostituto interno diretto, Mazda potrebbe decidere di interrompere completamente la produzione della CX-5. Sebbene sia troppo presto per dirlo,
Se ne state prendendo in considerazione una non contate sul fatto che sarà disponibile a un prezzo ragionevole entro la fine dell'anno. Toyota 4Runner 2025. Il tanto at esso restyling della Toyota 4Runner sta finalmente prendendo forma. Il veicolo di sesta generazione offre nuove opzioni di prestazioni, tecnologia avanzata e un aspetto moderno dopo quasi 15 anni. Tuttavia, arriva anche in un momento incerto. La nuova 4Runner è soggetta all'intero Dazio, all'importazione del 25%, poiché viene prodotta in Giappone presso lo stabilimento Toyota di Tahara. Ciò potrebbe comportare un forte aumento dei prezzi fino a $1,350. Questo tipo di aumento potrebbe portare anche gli allestimenti base a circa $50,000, mentre le versioni completamente equipaggiate potrebbero superare di gran lunga a $7,000. Considerando il prezzo di partenza di $4,220. Sebbene il Toyota 4Runner sia un veicolo entusiasmante, la sua competitività nel difficile mercato dei SUV potrebbe essere drasticamente alterata da queste conseguenze tariffari. Il modo in cui Toyota reagirà e la quota di questi SPIs si presenti, che verrà trasferita ai clienti, avrà un impatto significativo sul prezzo. GMC Terrain 2025. Il GMC Terrain 2025 è progettato per offrire agli acquirenti di SUV di piccole dimensioni un aspetto robusto e dimensioni. Tuttavia, può essere soggetto a sostanziali variazioni di prezzo a causa del luogo di produzione. A causa della sua produzione in Messico, il Terrain è soggetto all'intero onere di importazioni. Ciò potrebbe comportare un aumento di circa $8,800 del prezzo medio di listino di un nuovo modello, da circa $35,000 oltre $44,000. Circa il 37% dei SUV e dei camion di GM viene importato dal Messico, quindi non si tratta di un caso isolato. La gamma GMC si trova ad affrontare una minaccia più ampia. Quanto di questo costo GM deciderà di sostenere e quanto andrà all'acquirente è ancora incerto. Equinox e-Blazer 2025 di Chevrolet non si limita al Terrain. Anche la Chevrolet Equinox e la Chevrolet Blazer, altri due SUV di GM, si trovano in una situazione simile. Con un Dazio all'importazione del 25%, la Blazer, che ora ha un prezzo medio di listino di $42,691, potrebbe raggiungere $53,000. Inoltre, si prevede un vantaggio simile per l'Equinox 2025, quando che sarà prodotto esclusivamente in Messico. Infiniti QX50 e QX55 per il 2025. Non solo Infiniti è a rischio a causa della nuova tassa, ma è già in pericolo. A causa del loro assemblaggio in Messico, la QX50 e la QX55 sono direttamente soggette all'imposta di importazione del 25%. A seconda dell'allestimento, la QX55 può costare tra $5,000 e la $5,000 fond a $0,000 di ricerca, mentre la QX50 in genere costa circa $41,692. Tuttavia Infiniti sta avendo difficoltà a commercializzare quest'auto anche senza la tassa, nonostante lo stile di fascia alta e la ricca gamma di optional. I concessionari si trovano ad affrontare un arretrato di inventario e un calo dell'entusiasmo dei clienti. Inoltre,
la reputazione di affidabilità del marchio non ha certo aiutato. Per molti potenziali acquirenti, la valutazione di affidabilità persistentemente bassa di infiniti nel corso degli anni hanno rappresentato un fattore decisivo. La situazione si complica ulteriormente se si considera che Nissan, la casa madre, sta affrontando sconvolgimenti interni e incertezze sul marchio. Questi veicoli potrebbero subire aumenti di prezzo di 1,000 dollari o più se la tassa venisse trasferita, sebbene sia improbabile che infiniti riesca a farsela. Il marchio potrebbe dover ridere i prezzi, assorbire la spesa e addirittura smettere di generare profitti. Questo è un test di pressione per un marchio che già sull'orlo del collasso e va oltre un semplice problema di prezzo. Per rimanere competitiva nel competitivo mercato dei SUV di lusso, l'Audi Q5 del 2025 subirà un restyling completo con un design più snello, interni migliorati e nuovi propulsori. Audi spera ovviamente che il rinnovamento riaccenda la domanda del modello base, il cui prezzo parte da 4,400 dollari, ma sta entrando in una tempesta tariffaria. La Q5 è direttamente soggetta all'intero Dazi all'importazione del 25% poiché viene assemblata a San Jose, Chiapas, in Messico. Potrebbe costare più di 56,000 dollari. A second, a di come Audi gestirà la spesa. La Q5 potrebbe essere la vettura sotto la maggiore pressione immediata, anche se diversi SUV Audi vengono prodotti al di fuori degli Stati Uniti, come la Q3 in Ungheria, la Q7 e la Q8 in Slovacchia, e la Q8 in Slovacchia, e la Q8 e-tron in Belgio. E il modello più venduto da Audi negli Stati Uniti e in mercato con una forte concorrenza, ora corre il rischio di diventare molto più costoso. Audi ha bisogno di un rilancio di successo della Q5 in concomitanza con questa tassa. Inoltre, l'equazione del valore per gli acquirenti potrebbe cambiare significativamente da un giorno all'altro. Questo è tutto. Ma tenete presente che sono più veicoli a rischio rispetto ai SUV di cui abbiamo parlato oggi. Questi sono solo alcuni dei modelli più noti su cui si prevede che la nuova tassa di importazione del 25% avrà un effetto immediato. Cosa hanno in comune? Poiché sono prodotti al di fuori degli Stati Uniti, se i produttori decidessero di trasferire il costo sui clienti, probabilmente vedrebbero aumentare i prezzi. In realtà, tuttavia, gli effetti potrebbero farsi sentire in tutto il settore. Anche le automobili prodotte negli Stati Uniti utilizzano spesso motori, cambio apparecchiature elettroniche straniere, tutti soggetti a Dazi. Inoltre, è improbabile che i produttori assorbano l'intero 25%, anche se nessuno può prevedere con certezza quanto pagheranno alla fine i consumatori. La maggior parte della spesa ricadrà probabilmente sui consumatori, mentre alcuni potrebbero sostenerne una parte. E non si tratta solo di veicoli nuovi di zecca. Con l'aumento di prezzi, sempre più consumatori ricorrono al mercato dell'usato, il che a sua volta farà aumentare i costi delle auto usate. Tutto sommato, questa tassa potrebbe cambiare cosa e come le persone goderanno nel 2025 e oltre. Cosa ne pensate? I consumatori eviteranno completamente le auto nuove a causa di questa tassa o saranno le case automobilistiche a farsi carico della spesa? Condividete le vostre opinioni nella sezione commenti qui sotto. Saremo lieti di ricevere le vostre opinioni.
Ricordate di cliccare mi piace se avete trovato questo video divertente o informativo. E di grande aiuto per il supporto del canale. Assicurate di iscrivervi, di attivar gli avvisi se vi piace seguire gli sviluppi più recenti nel settore automobilistico in modo da non perdere nessun aggiornamento. Apprezziamo il vostro tempo e speriamo di vedervi al prossimo video. Grazie per la visione.